ఇచ్చారా లైఫ్ ఒక్కరోజు ఇచ్చేసి రేపటి నుంచి లైవ్. So we have how many types of income we have, ma? Two types of income. How many types of income? Two types of income. What is, ma? Normal income, special income. Normal income means other than special income. Special income means which attracts special tax rates. What are the special income, ma? And long-term capital gain under section 197. What is the tax rate, ma? 12.5%. 198. What is the tax rate, ma? 12.5% in excess of 1,25,000. 196. What is the tax rate, ma? 20%. Winnings under section 194. What is the tax rate, ma? 30%. Income referred under section 102 to 106. What is the tax rate, ma? 30%. Any doubt on this point, sir? Yesterday we made one question. I think I saw. Sir, any person have both normal income, special income combined ఏంటి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ స్పెషల్ ఇన్కమ్ సెపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్, సార్? ఆఫ్టర్ దట్ you have to calculate tax on normal income. Any doubt on this point? You will now understand how to compute the tax on normal income, tax on special income. Okay. Sir, what is the tax? Tax means tax rate into net total income. This is the tax. Any doubt? Any doubt on this point, sir? You need to add something to this tax. You need to add something to this tax. That is the health and education cess. Health and education cess. Health and education cess. What is the percentage, sir? At the rate of 4%. What is the percentage, amma? 4%. Always. దీనికి ఏమీ లిమిట్స్ ఏం లేము. ఆల్వేస్ దిస్ 4% అప్లికబుల్ ఆన్ దేని మీద అప్లై అవుతుందమ్మా అంటే 4% ట్యాక్స్ మీద అప్లై అవుతుంది. 4% దేని మీద అప్లై అవుతుందమ్మా? ట్యాక్స్ మీద అప్లై అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ మిస్టర్ ఏ having net total income 14 lakhs. Net total income ఎంతమ్మా? 14 lakhs. What is the tax amount అమ్మా? చెప్పాలి. 1,12,500 ప్లస్ మా ఏమీ చెప్పకపోతే నార్మల్గా 2,50,000 స్లాబే అప్లికబుల్ అవుతుంది. నథింగ్ విల్ మెన్షన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. 2,50,000 స్లాబ్. One lakh, 2 lakh, 550. Tax on 14 lakhs. 2 lakhs, 2,32,500. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1,12,500 plus 30% on 4 lakhs. 30% on 4 lakhs. Any doubt on this point, sir? Sir, next add health and education cess. Add health and education cess. 2,32,500 multiply with 4%. So that's it. Multiply with 4%. What is the amount here, ma? 9,300. 9,300. Any doubt on this point? This is way to compute the health and education. This always apply on the tax amount. Tax amount. Okay. Sir, why this? What is the meaning of cess? What is the difference between the cess and taxes? What is the meaning of cess?
So tax amount can use for n number of purpose. Tax amount can use for n number of, some amount used for education, some amount used for health, some amount used for infrastructure, some amount used for some other purpose. But cess మనం ఏ పర్పస్ కోసం అయితే కలెక్ట్ చేస్తామో ఆ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలి. What is the purpose you have collected cess? Health and education. So the amount should be used for only particular purpose. The amount should be used for only particular purpose that we treated as a cess. That we treated as a cess. Hope you understand, sir. The amount should be used for particular purpose. ఏ పర్పస్ ఏమో మనం చెప్పింది పర్టికులర్. మనం ఏ పర్పస్ కోసం అయితే కలెక్ట్ చేస్తాం అదే పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసే అమౌంట్ ని మనం ఏమంటామా cess. But tax there is no particular purpose. You can use for any purpose. You can use for any purpose. You can use for defense, you can use for education, you can use for n number of purpose. There is no restriction. This amount should be used for this purpose only. But in the cess there is a restriction. What purpose you are collected should be used for those purpose only. Okay, now the amount used for particular purpose. Particular purpose only. Amounts used for particular purpose. Hope you understand my point, sir. So మరి 4% ని ఎలా బైఫర్కేట్ చేస్తాం మనం? So 3% for primary education. 3% for primary education. One percent for secondary education. 1% for secondary education. అంటే 3% దేనికోసం యూజ్ చేస్తామో మనం ప్రైమరీ, 1% దేనికోసం యూజ్ చేస్తామో మనం secondary education. This is MCQ for CMA Inter. I think in 2018 they are asked. Okay, they're not covering your material. So 3% for primary education, 1% for secondary education. Any doubt on this point, sir? The cess was collected for particular purpose. That amount we treated as a cess. My cess percentage entam always 4%. Cess percentage entama 4%. So please go to our bare provision. What is our provision, ma? Sir, income tax shall be charged on total income earned by a person in a tax year. In a tax year, and it include any additional tax. What is meaning of additional tax? Okay, now cess is not tax, ma. That will be the difference. So it include any additional taxes also. If required any additional amount also. If required any additional tax. Sir, additional taxes means there is a one concept. Surcharge. Okay, there is a concept of surcharge. Surcharge. What is ma? Surcharge. Sir, surcharge is for rich people. Everkam ide? Rich people or high net worth individuals. High net worth individual. Surcharge is for, and this is a additional tax only for the who are earning more incomes. సో సొసైటీలో కొంతమంది కోట్లు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో నార్మల్గా 10 lakhs సంపాదించే వాళ్ళకి ఓన్లీ ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేస్తాం అమ్మా. బట్ ఒక ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఒక లిమిట్ తర్వాతకి ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎర్న్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలమ్మా, ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తో పాటు ఏదైతే నేను ట్యాక్సెస్ చెప్పానో
వాటితో పాటు వాళ్ళు ఏం చేయాలమ్మా అంటే సర్చార్జ్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది. సర్చార్జ్ కూడా ఏం చేయాల్సి వస్తామా? పే చేయాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్చార్జ్? ఇంకా క్లియర్ మీనింగ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ మీద మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ sir, what is the limit for surcharge? Focus here. If you are a individual, HUF, AOP, BOI, artificial, individual, HUF, AOP, BOI, artificial judicial person. Okay na? వీళ్ళందరికీ your net total income up to 50 lakhs, no surcharge. Up to 50 lakhs, there is no surcharge. అంటే 50 lakhs వరకు ఎవరైతే ఎర్న్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎలాంటి సర్చార్జెస్ ఉండవు. వాళ్ళకి ఎలాంటి సర్చార్జ్ అప్ టు 50 lakhs, there is no surcharge. Sorry, but net total income more than 50 lakhs to up to 1 crore. Up to 1 crore, your surcharge rate is 10% on entire tax. 10% on entire tax. Focus here, don't see material. 10% on entire tax. Sir, your surcharge, your net total income was more than 1 crore up to 2 crores. Up to 2 crores, your surcharge rate was 15%. More than 2 crores, up to 5 crores, your surcharge rate was 25%. More than 5 crores, your surcharge rate was 37%. Surcharge rate was 37%. So this is the tax rate for individual HUF, AOP, AJP. Okay. For example, Mr. A net total income was 75 lakhs. Net total income entama 75 lakhs. First compute tax on 75 lakhs. Tax on 75 lakhs చెప్పాలమ్మా. Huh? 1,12,500 plus 30% on 65 lakhs. 20 lakh. This is the tax. Any doubt on this point, Amma? Sir, the tax we need to don't add education cess. First add surcharge. Focus here. Focus here. First add surcharge. Okay, Nama. The education cess applicable on tax plus surcharge. The education cess was going to applicable on tax plus surcharge. Not only on the tax. Tax plus surcharge. Next entama surcharge. Sir, what is the percentage applicable here? What is my net total income, Amma? 75 lakhs. It between 50 lakhs to
1 crore. Surcharge rate was 10%. Surcharge rate was 10%. Simply we can take the 10%, multiply with 20 lakh 62,500. Sir, surcharge was going to applicable on the tax amount, not on the income. Okay, got it my point, sir. Sir, that limit you have to see incomes, but the rate going to applicable on the tax amount. దేని మీద అప్లై చేశానమ్మా నేను ఇక్కడ ట్యాక్స్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి. సర్చార్జ్ దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా ట్యాక్స్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి. సార్ ఈ ఎక్సెస్ ఏమి లేదమ్మా 50 lakhs to 1 crore మధ్యలో ఉంది ఆ లిమిట్ తర్వాత వచ్చిన ఏదైతే ట్యాక్స్ ఉందో ఆ ఎంటైర్ ట్యాక్స్ మీద రేట్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ ఎంటైర్ ట్యాక్స్ మీద ఏం అప్లై చేస్తే సరిపోతుందమ్మా రేట్ అప్లై చేస్తే. సింపుల్ లాజిక్ in between this lakh you can apply that rate on entire tax amount. You can apply rate on entire tax amount. Any doubt on this point? So what is here? What is the amount here? 68,000. Any doubt on this point? 28 lakh 68,000. Sorry, 20 lakh. Sir, then add says what is the percentage amma? Sir, 4% on tax plus surcharge. Tax plus surcharge. Hope you understand my point, sir. So we can apply 4% into 22,68,750 multiply with what percentage ma? 4%. What is the amount here, sir? 90,750. This is your tax liability, complete tax liability. Hope you understand my point. So this is your tax liability. Okay. Add 23 lakhs 59,000. 23 lakh 59,500. Any doubt on this point, sir? 23 lakhs 59,500. Surcharge is applicable tax plus surcharge. Okay. Any doubt? There is no limit. Always. This is always 4%. Even 10 rupees tax వచ్చినా సరే tax rate surcharge ఎంతమ్మా 4%. That should be the always. Any doubt? Any doubt? Any doubt on this point, sir? Okay. We'll take another example also. Mr. A is the non-resident. Mr. A is the non-resident having total income of 67 lakhs. Entama? 67 lakhs. So whether surcharge is going to applicable or not? Whether surcharge is going to be applicable or not? Yes, sir. Sir, this rate is applicable for resident as well as non-resident. Hope you understand my point, sir. This rate is going to applicable for resident as well as non-resident. Any doubt on this point? Amma resident applicable avutadi, non-resident kuda applicable avutadi. Resident applicable avutadi, non-resident kuda same rates are going to be applicable. Sir, this rate is applicable for all age people. And there is no differentiation for 60 years one rate, 80 years one rate, 25 years. There is no rate. Like not like a tax rate. Tax rate up to 60 years one rate, 60 to 80 years ఒక tax rates applicable అవుతాయి. More than 8 years ఒక tax rate. ఇలా ఇక్కడ అలా ఏముండదమ్మా. For your resident or non-resident, for your age is irrespective of your age. Irrespective of your age. Hope you understand my point. So what is the tax amount on 67 lakhs, sir? Sir, I never mentioned this. This is the special limit. We always treat it as a normal income. Okay, now. We always treat it as a normal income. Sir, what is the tax? Entama?
80, 18 lakhs 32,500. 500, 22,500. Any doubt? We can add something to the tax. Surcharge. What need to add, amma? Surcharge. What is the percentage applicable here, sir? 10%. Any doubt on this point, sir? What is the amount you get? 18 lakhs. Sorry. Total amount? 20 lakhs? 4,000. This is the amount, sir. 20 lakh, 4,000. We can add, sir. What need to add, always? Says health and education says. What percentage, sir? On which amount we need to apply? On 18 lakhs or 1,80,000? Or 20 lakhs? 20 lakhs, 4,750 multiply with 4%. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Got it. You're right, ma. 18,000, 80,500. That's it. Finance. Tomorrow onwards, I will bring one calculator for myself. 190, 190, 80,000, 190. Okay. Now you can add and you can write it. Don't skip it. Okay, you can add it. You can add. This is way to compute. Hope you understand my point, sir. How surcharge is going to applicable? How health and education is going to applicable? Any doubt on this point, amma? Any doubt on that? My hero just sorry. Go through our report. Okay. Sir, Mr. A is a resident. Mr. A evarama? Resident. And his age is 75 years. Than age antama? 75 years. And his net total income was 210 lakhs. And 2 crores 10 lakhs. Sir, what is the tax? Thousand. 61 lakh. 12,000. Any doubt? 61 lakh 12,500. You said 12,000. 10,000. I think 500 is not there. 10,000 only. 61 lakh 10,000. Any doubt? Up to 10 lakhs? 1 lakh 10,000. In excess of 2 crores? 6 lakhs. 60 lakhs. 60 lakhs plus 1 lakh 10,000. 61 lakh 10,000. 61 lakh 10,000. Any doubt on this point, amma? Okay. Sir, what is the surcharge rate we are going to apply here? What is the rate? The amount between 2 crores to 5 crores. What is the surcharge rate, amma? 25%. What is the surcharge rate, amma? 25%. Sir, mare ఇప్పుడు ఇంత ట్యాక్స్ లాగా చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ అది. మనం ట్యాక్స్ ఏం చేసాం? ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఒక్కొక్క రేట్ అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం కదమ్మా. సరే ఇప్పుడు 50 lakhs 1 crore ఉన్న ట్యాక్స్ మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలి? 61 lakh 10 lakhs ని బైఫర్కేట్ చేసుకోవాలా సార్? 50 lakhs to 1 crore ట్యాక్స్ అమౌంట్ కొంత, 1 crores to 2 crores ట్యాక్స్ అమౌంట్ కొంత, అలా ఏం లేదమ్మా. ఒకసారి ఈ లిమిట్ లోకి వస్తే ఎంటైర్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి 25%. అర్థమవుతుందమ్మా? సింపుల్ లాజిక్. ఎంటైర్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి. 25% దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా మనం? ఎంటైర్ అమౌంట్. సింపుల్ లాజిక్. మరి ఫస్ట్ లో మీరు ఒక మిస్టేక్ చేశారు కదమ్మా సార్. మోర్ దాన్ 5 lakhs ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ 5% ఎలా అయితే అప్లై చేశారో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ రేట్ తీసుకుని ఎంటైర్ ట్యాక్స్ మీద అప్లై చేయాలి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్, సార్. 25% దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా మనం?
ఎంటైర్ ట్యాక్స్ మీద. వాట్ ఈస్ యువర్ అమౌంట్? 15,27,500. Then 77,000, 37,000, 37,000 had health and education. What is the percentage, ma? 4%. 76,37,500 multiply with 4%. 3 lakh, 7,000. 5,000. Okay, fine. You can add. Okay, this is way. అర్థమైంది కదమ్మా సర్చ్ చార్జ్ ఎలా అప్లై చేయాలో? సార్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్. సో ఎంటైర్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి. రేట్ ఏం చేయాలమ్మా మనం? ఎంటైర్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలి. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ సార్? ఏజ్ తో ఏమైనా సంబంధం ఉందా అమ్మా? సో ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మారింది తప్ప సర్చార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ వాస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఏజెస్. నాన్ రెసిడెంట్ అయితే ఏమైనా చేంజ్ అయిద్దామా మనకి? ఏం అమ్మా అన్ని సార్ నార్మల్ ఇండివిజువల్ కవర్ చేసాం, నాన్ రెసిడెంట్ కవర్ చేసాం, సీనియర్ సిటిజన్ కూడా కవర్ చేసాం. ఐ డోంట్ రిక్వైర్ టు కవర్ అనేది సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ అవసరం లేదు. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి నోట్ చేయాలమ్మా? దిస్ వన్. సో నిన్న మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసాము. మిస్టర్ అశోక్ ఏజ్ ఈజ్ ద 40 years. తన నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 128 lakhs. నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 128. అంటే సర్చార్జ్ ఎంత అప్లికబుల్ అవుతుందమ్మా? సార్ 50 lakhs to 1 crore. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ గోయింగ్ టు అప్లికబుల్ అమ్మా? 10%. బట్ 1 crores to 2 crores ఎంతమ్మా? 15%. ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ మనకు? 128 lakhs వాజ్ ద 15%. అమ్మ రేపు వచ్చేటప్పుడు అన్ని సర్చార్జ్ రేట్ చదువుకొని రావాలి, అన్ని ట్యాక్స్ రేట్ చదువుకొని రావాలి. రేపు క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి నోట్ చేయాలమ్మా? దిస్ వన్ డన్. డౌట్ ఇది కూడా నోట్ చేయలేదా మీరు? క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్ డన్. ఇవంతా
Completed. Completed.
completed.
Completed. Completed. We'll see you next class.